dann sagt sie ja, aber Flüssigkeit, ne? Aber mit Butter geht wohl, ne? Ey, dein Kuchen ist ja wirklich lecker. Mhm. Na gut. Ich habe eine Zahnarztfrage mit Betreuung und die will nach 3 Wochen wieder arbeiten gehen. Dann muss ich irgendwie gucken, dass ich dann die Wochenbettbesuch auf den Samstag lege oder so, ne? Dann, wenn ich dann einmal die Woche fahre. Weil sonst würde ich sie ja nicht mehr sehen, weil sie arbeitet ja den ganzen Tag dann, ne? Die ist selbstständig. Die will halt so früh arbeiten. Der Mann geht in Elternzeit. Und sie hat sich vorgenommen, in 3 Wochen wieder in der Praxis zu sein. Und sie hat auch bis Freitag noch gearbeitet, ne? Und dann Sonntag kam das Kind.
onesta. Das ist das Ganze.